again guys, nk'ibisanzwe ni teacher Cedric. So uno munsi tugiye kurebera hamwe history senior 4. Tukaba tugiye kureba kuri the course of French version of 1789. Yes, yabaye nyine mu 1789 ni impinduramatwara y'Abafaransa. Bamwe mu bankurikirana bambwiye yuko bakeneye kuyimenya byimbitse ko nayibasobanura, especially uwitwa Ephraim irasubiza. So guys, here it is door. So tugiye kuyirebera hamwe rero. Ni course yagiye irangwa n'amafeza agiye atandukanye, turayavuga akantu ku kandi tuyasobanura tunareba n'izi key events za French version, ubwo nukuva storming of Bastille gukomeza utuntu dukeya. Ni muri make like that tubirebe. Noneho wowe ndakeka yuko nufatikanya aya makuru ndaba nkuhaye ukayafatikanya nayo usanzwe uzi cyangwa se usoma mu gitabo, biraza kugumya koroha kandi ukanabimenya kurushaho. So guys, nge tugiye kukubana ni teacher Cedric nkuko nabibabwiye. Noneho niba ari ubwa mbere usuye YouTube channel, please klika kuri subscribe icon. Noneho unaduhe comment y'ikindi kintu, yindi topic runaka dushobora kuzagusobanuraho cyangwa se icyo twahindura cyangwa icyo twakongeraho. Guys, ndabakunda. Let's begin. The course of French version of 1789. Yes, ubundi iyo bavuze course ujye wumva main events cyangwa se process events zabaye mu kintu runaka. So rero hano tugiye kureba hamwe akantu ku kandi, step by step, uburyo cy'impinduramatwara y'Abafaransa yo mu 1789 yaba yarabayeho. The French version, yes, the French version, which began in 1789 and lasted until 1799, was a pivotal event in the modern history that had far-reaching consequences for France, Europe, and the world. Iyi mpinduramatwara y'Abafaransa yatangiye mu mwaka w'1789 igeza mu 1799. Cyari igikorwa, ni kimwe mu bikorwa byabaye by'ingenzi mu mateka yari moderne cyangwa se mu mateka nyine yo mu gihe cya modern time. Ikaba yaragize ingaruka ku Bufaransa, ku Burayi ndetse n'isi muri rusange. The revolution was a complex and multifaceted phenomenon that transformed French society and politics. So iyi revolution rero yari complex cyangwa se difficult, yari revolution ikaze kandi ifite amasura menshi, multifaceted cyangwa se multifaceted phenomenon cyangwa se ifite ibintu bye bitandukanye, bikaba byarahinduye society cyangwa se umuryango mugari w'Abafaransa ndetse na politiki y'Abafaransa. And its course was marked by significant event, turning points and phases. Noneho course yayo cyangwa se process yayo ko yagiye igirwa n'ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye by'ingenzi n'amafezi agiye atandukanye, ari nako turaza kugenda tuyareba. The revolution began on July 14, 1789 with the storming of the Bastille, a symbol of the absolute monarchy and the hated ancient regime. So iyi revolution cyangwa se impinduramatwara yatangiye mu kwa karindwi tariki 14 1789, itangirana no guataka gereza ya Bastille, ari byo twita storming of the Bastille. Iyi gereza ya Bastille yari ikimenyetso cy'ubwami, cy'igitugu cy'ubwami cyangwa se iyo regime yari iriho nyine ya cyami ya ba Louis 16, ndetse iyo Bastille, iyo gereza yari ikimenyetso cy'urwango, cy'ukuntu nyine abantu bangaga iyo regime yahozeho ya cyami. Yes, urabizi yuko nyine ahanga niho bafungiraga abantu binyuze muri lettre de cachet, binyuze muri ya lettre de cachet cyangwa se arrest warrant, niho umwami ndetse n'abandi bayobozi bakomeye bafungiraga abantu, cyane cyane ba rubanda rugufi. Rero iyi gereza y'ubwayo cyari ikimenyetso cyo kwangwa mbese yari yanzwe, cyari ikimenyetso cyo kwangwa kw'iyo regime cyangwa se iyo leta yari iriho. The event was sparked by a combination of factors including a severe financial crisis, food shortages, and the influence of the Enlightenment ideas of liberty, equality, and fraternity. So iyi revolution rero
kugira ngo ibe cyase muri rusange no kugira ngo batake aho kuri Bastille cyase muri rusange nanone kugira ngo iyi revolution cyase impinduramatwara matwara ibe y'abafaransa byatewe n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye harimo kuba hariho severe financial crisis itakaza agaciro k'ifaranga cyase ubukungu bwaguye hasi, food shortages ibura ry'ibyo kurya ubwo ni ukuvuga nyine inzara and the influence of the enlightenment ideas ndetse n'uruhare rw'ibitekerezo byo mu gihe cya enlightenment cyase kubonekirwa like kumurikirwa like that it's like renaissance. Yes, ubwo ni ukuvuga liberty, kwishyura kwizana, equality, ukureshya ndetse na fraternity cyase ubuvandimwe cya brotherhood. The early stages of the revolution were characterized by the establishment of the National Assembly, which adopted the tennis court oath, pledging to create a new constitution. So, mu ntangiriro z'impinduramatwara haje kurangwa no gushyiraho National Assembly, akaba ariyo yaje gushyiraho ya ndahiro yo mu kibuga cya tenisi yarahiraga nyine kuba hashyirwaho itegeko nshinga rishya. Mu Bufaransa yashize igihe kinini nta tegeko nshinga bafite. So, the first phase of the revolution, often referred to as the constitutional monarchy, in 1789 up to 1792. Iyi revolution rero ubundi igizwe n'amafezi cyangwa ama stages agiye atandukanye, ariko stage ya mbere cyangwa phase ya mbere y'impinduramatwara niyo yaje kwitwa itegeko nshinga rya cyami cyangwa se constitutional monarchy. Ikaba iyi phase cyangwa se iyi stage itangira guhera mu 1789 ikageza mu 1792. So in this stage they saw the implementation of significant reforms. Hagiye habaho impinduka nyinshi zagiye zishyirwaho muri iki gihe cya constitutional monarchy, harimo including the declaration of the rights of man and citizen, harimo gushyiraho amategeko y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'umuturage. The establishment of a constitutional monarchy, gushyiraho itegeko nshinga rishingiye kuri leta ya cyami, and the creation of legislative assembly, no gushyiraho legislative assembly cyangwa se legislature. So murayizi ni part of parliament. So however, this phase was marked by increasing tensions between the monarchy and the revolutionaries, who were divided into different fractions. Ariko nanone muri iyi stage yo turi kwita nyine constitution monarchy cyangwa se guturuka muri 1889 kugeza muri 1792, iyi stage haje kurangwamo tensions cyangwa se intambara hagati y'ubwami ndetse nabo bari gukora impinduramatwara cyangwa se izo impirimbanyi zari zishaka ko habaho impinduka. Yes, noneho abo ko ari babiri rero bari bagiye bagabanyijwe mu bice bigiye bitandukanye. So icyo cyari igice cya mbere cyangwa se phase ya mbere. Now phase ya kabiri, the second phase of the revolution, known as the reign of terror, izwi nk'ingoma y'igitugu cyangwa se y'iterabwoba, ingoma ya terrorism, the reign of terror. Ubwo ni ukuvuga mu mwaka guhera 1793 kugeza mu 1794, yamaze umwaka umwe iyi reign of terror. Umva yakurikiranye n'iyi phase ya mbere yo yarangiye muri 1992, iyi ya kabiri yo ikomerezaho muri 1993 irangira muri 1994 in 1794. So began with the execution of King Louis XVI in January 1793 and the establishment of the Committee of Public Safety led by Maximilien de Robespierre. So iyi phase rero yatangijwe n'igikorwa cyo kwica umwami King Louis wa 16 mu kwa mbere 1793. Muzi yuko yishwe aciwe umutwe, nyuma yaho yari amaze gufatwa ari kugerageza guhunga bakamufunga. Noneho nyuma yaho rero muri uyu mwaka wa 1793 yaje kwicwa, yabaye guillotined, yishwe na ya mashini yacaga abantu imitwe like that. Noneho haza nicyo gikorwa nyine cyayitangiye iyi phase ya kabiri. Noneho haza gushyirwaho na komite ya public safety y'umutekano wa rubanda yari iyobowe na Maximilien de Robespierre. This period was characterized by extreme violence. Muri iki gihe cya reign of terror cyangwa se muri iki gihe cy'umwaka hagati ya 1993 na 1994 haje kurangwa
na extreme n'urugomo ndengakamere extreme violence, repression and radicalization as the revolutionaries sought to eliminate perceived enemies of the revolution and establish a more equal society. Impamvu nyine hano habonetsemo urugomo rukabije cyane nuko nyine aba bari revolutionnaire cyangwa abo bari gushaka impinduramatwara, bari kugerageza gukuraho umwanzi mu nzira, cyangwa umuntu uwo ari we wese wari ugaragaza yuko adashyigikiye iyo mpinduramatwara wese bari kumwica, cyangwa bari kumutera ubwoba, kumufunga, kumwica, ibintu nk'ibyo. Yes, abandi bari kubaforcinga bakajya muri exile bari guhunga. So noneho bo banashaka gushiraho equal society cyangwa se society ireshya. The reign of terror saw the execution of thousands of people including aristocrats, clergy and commoners, and the implementation of policies such as the law of suspects and the committee of surveillance. So iyi reign of terror cyangwa se ingoma y'iterabwoba yes yo yisha abantu benshi cyane, ibihumbi n'ibihumbi, harimo aba aristocrate, aba clergy, abantu babakire nyine mu by'iyobokamana, n'aba nobles nabo barimo, kandi batibagiwe n'abantu ba rubanda rugufi cyangwa se abantu basanzwe commoners. So nanone irangwa nanone no gushyiraho ingamba zigiye zitandukanye, tuvuga urugero nk'itegeko ryo gukeka laws of suspects, aho umuntu wese wakekwaga nyine bamwicaga cyangwa se bakamufunga, cyangwa se ugasanga atakiza amagara ye nyine ngahunga ajye muri exile, asanga abandi batari bashyigikiye revolution wasangaga nyine yishwe cyangwa se abaye guillotined. So noneho iyi phase irangwa no gushyiraho committee of surveillance cyangwa se komite nyine yo gucunga abantu. So the fall of Robespierre and the Committee of Public Safety in July 1794 marked the beginning of the third phase of the revolution known as the Thermidorian reaction in 1794 up to 1795. So Robespierre akimara kugwa rero, ndetse na ya komite ya public safety mu kwa karindwi 1794 byatumye habaho indi phase yakurikiye ya reign of terror. Yes, indi phase cyangwa ikindi cyiciro cy'impinduramatwara y'abafaransa kizwi nka Thermidorian reaction. So ni mu 1794 kugeza muri 1995. But this period saw the rise of a more moderate government, the Directory, which was characterized by corruption, inefficiency and power struggles. Iki gihe rero ni igihe haje kuvaho nyine iyo leta ya reign of terror yari iyobowe na Robespierre, noneho hakajyaho leta y'aba directors yari iyobowe n'aba directors, I think ndakeka ari 5. So iki gihe rero iyo guverinoma yari directory government, noneho ikaba yararanzwe na ruswa, kudakora neza, ndetse no guhanganira ububasha cyangwa se imbaraga. The directory was eventually overthrown in a coup d'etat in 1799. Iyi rero yaje gukugwaho binyuze muri coup d'etat yakozwe mu 1799 iyobowe led by Napoleon Bonaparte. Yari iyobowe na Napoleon Bonaparte, a brilliant military strategist and politician who would go on to become emperor of France. Uyu akaba ari umusirikare w'umunyabwenge, uyu Napoleon Bonaparte. Yes, akaba ari umupolitise cyangwa se umuyobozi wari ugiye gukomerezaho, bigatangira asa nkaho nyine ari umuyobozi umwe, ariko finally bikarangira abaye emperor cyangwa se umwami w'abami w'Ubufaransa. The French Revolution had significant and far-reaching consequences both domestically and internationally. It led to the establishment of the First French Republic, the end of the absolute monarchy, and the rise of modern democratic ideals. So, impinduramatwara y'Abafaransa yagize ingaruka cyangwa se ingaruka zageze kure cyane, yaba mw'imbere mo hagati cyangwa se mw'imbere mu gihugu cy'Abafaransa, ndetse no ku rwego mpuzamahanga, yaba ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku isi hose. So yatumye rero habaho repubulika ya mbere y'Abafaransa, nanone habaho isenyuka cyangwa se iherezo rya bwami bw'igitugu bwari ubwa King Louis XVI. Inatuma habaho kubaho izamuka ry'ibitekerezo bya democracy. So like bya bindi
byaje bitewe na enlightenment, ni ukuvuga liberty, fraternity and equality. So the revolution also inspired similar movements and revolutions across Europe and the world, shaping modern politics, society and culture. Iyi mpinduramatwara rero yatumye habaho n'izindi impinduramatwara zigiye zitandukanye, cyangwa se iyindi myigaragambyo, iyindi myivumbagathanyo mu Burayi ndetse no ku isi hose. Tuvuga urugero muza revolution z'Ababiligi, Belgian revolution, revolution y'Abagiriki, revolution zigiye zitandukanye nyine zaje kubaho bitewe n'uko ino y'Abafaransa yabaye nka role model w'izindi, ku buryo mu bindi bihugu nyine baravuga ati niba byarabaye possible in France, niba byarabaye possible in America, cyane cyane nanone hano in France, why not natwe bitaba possible tukigobotora, like ku Bagiriki bari kugira ngo bigobotore kuri Ottoman Empire, cyangwa se ku ba Belgian na Germany bari kugira bigobotore Austria. So ibyo rero izi revolutions zagiye ziba nyuma yaho, zagiye ziba aho mu Burayi ndetse no ku isi hose, nanone zikagira icyo zihinduraho kuri modern politics, society and culture. One of the most significant outcomes of the French Revolution was the creation of the modern nation state, with its emphasis on sovereignty, citizenship and the rule of law. Imwe muri resulta cyangwa se ingaruka wanavuga yuko ari nziza yabayeho bitewe n'impinduramatwara y'Abafaransa, nyine uburyo creation of modern nation state, uburyo ibihugu biteyemo muri iki gihe cya modern, ndetse nanone no kongera gushimangira cyangwa se guha agaciro ibijyanye n'ubusugire bw'igihugu, ubwenegihugu, citizenship, ndetse no kuyobora hashingiwe ku itegeko, aribyo the rule of law. Izo ni za democratic ideas zabaye developed. So the revolution also saw the emergence of new forms of politics, including the rise of parties, factions and interest groups, and the development of modern forms of warfare, including the use of mobilization, propaganda and terror. So iyi revolution rero nanone yatumye habaho uburyo bushya bwa politiki, hariho kuzana amashyaka iki n'iki. So amatsinda ya politiki, ibintu nk'ibyo nanone ituma habaho gutera imbere mu buryo bw'intambara, bw'imigwanire y'intambara bugezweho, harimo nko gukoresha imbunda nyine biba byoroshye kuzimura, mobilization, uzikura hamwe uzijyana kuzigwanisha ahandi hantu, gukora propaganda cyangwa se gucengeza amatwara ibitekerezo, icengeza bitekerezo n'amatwara mu bantu kugira ngo wenda bashigikire intambara runaka, ndetse na terror, ndetse n'ibijyanye n'inuza n'iterabwoba. However, the French Revolution was also marked by significant failures and contradictions. The revolution's emphasis on liberty and equality was often at odds with the reality of violence, repression, and inequality. Yes, nubwo nyine iyi revolution yagize hariho ibyiza nyine yatumye bibaho, ariko hariho n'ibindi bibi cyangwa se ibyo yafeyorinzeho, ibindi bibi yaba yagize bigiye bitandukanye. Tuvuga urugero byari bihabanye, tuvuga urugero nubwo yazanye ibyo bitekerezo bya liberty, equality and fraternity, ariko kenshi na kenshi wasangaga mu by'ukuri hariho urugomo, violence, repression and inequality, cyangwa se ugasanga abantu nyine nta nubwo hariho ikanamizwa, hariho n'abantu batareshya kandi byitwa ngo bazanye igitekerezo cya equality, ariko ugasanga muri reality mu by'ukuri hariho inequality. So the reign of terror in particular was a dark chapter in the revolution's history, marked by extreme violence and human rights abuses. So iyi ngoma y'iterabwoba cyangwa se reign of terror by'umwihariko yo yari chapitre y'umwijima mu mateka y'impinduramatwara, bitewe n'uko iyi chapitre ya reign of terror cyangwa se phase ya reign of terror yaranzwe n'urugomo rukabije ndengakamere ndetse no guhonyora uburenganzira bwa muntu. In conclusion, the course of the French Revolution was complex, multifaceted, and shaped by a combination of factors including politics, economics, culture, and ideology. Mu gusoza rero iyi course of the y'impinduramatwara y'Abafaransa yari
iri difficult cyangwa se complex, ifite amasura menshi agiye atandukanye, ameza n'amabi, kandi ikaba yarahawe ishusho n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo politike, ubukungu, umuco, ndetse na ideology cyangwa se ingengabitekerezo. The revolution transformed the French society and politics, and its impact was felt across Europe and the world. Iyi impinduramatwara yahinduye sosiyete y'Abafaransa ndetse na politike yayo, kandi nanone ingaruka zayo zumvishwe cyangwa se zageze mu Burayi bwose ndetse no ku isi hose. While the revolution had significant achievements, it was also marked by failures and contradictions, and its legacy continues to be debated and contested today. So nuko rero nubwo iyi mpinduramatwara yagize akamaro, nyine hari byinshi yagezeho byiza, ariko nanone yaranzwe n'ibindi bintu bibi cyangwa se ibintu bigiye bihabanye. So aya mateka yayo rero na n'aka kanya baracyayadebetaho cyangwa se baracyayaburanaho, baracyayikoraho ibigiraho impaka, baracyayikoraho ibiganiro mpaka even today na n'aka kanya. So tugiye kureba hamwe key events of the French Revolution cyangwa se bimwe mu bikorwa by'ingenzi byabaye muri impinduramatwara y'Abafaransa. Yes, in July 14, the 14th, 1789, storming of the Bastille. Tariki 14 z'ukwa karindwi 1789 batatse Bastille, ya gereza ya Bastille. August 26, 1789, a declaration of the rights of man and the citizen. Noneho mu kwa munani tariki 26 1789 habayeho ishyirwaho ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'umuturage. Hakurikirwaho muri October tariki 5 kugeza tariki 6 in 1789 Women's March Anniversary. Muri tariki mu kwa 10 kuri tariki 5 na tariki 6, ubwo ni iminsi ibiri nyine, 1789 habayeho Women's March Anniversary, aho abagore bakoze urugendo nyine ari benshi bakajya i Versailles, aho basanze umwami. Icyo gihe abagore bari bambaye amakanzu, bahari baherekejwe n'abagabo nabo bambaye amakanzu, bajya gutera umwami bitewe n'ibibazo byari bihari. None umwami yemera kugira ikiyemera kubikemura, kandi icyo gihe nibwo yahise ava iyo Versailles ajya i Paris. Aho i Versailles nyine niho umwami, niho ingoro y'umwami yari iri, ariko yaje kuhava. So bimwe mu bibazo byari hariho nk'ikibazo cy'inzara like that. Noneho January 21st, 1793, execution of King Louis XVI. Noneho mu kwa mbere tariki 21 1993 habaho iyicwa ry'umwami Louis wa 16. Aha noneho mu kwa karindwi tariki 28 1994 haza kubaho the fall of Robespierre and the Committee of Public Safety. Yes, kugwa kwa Robespierre ndetse na komite y'umutekano wa rubanda cyangwa se safety of public safety. Yes, noneho iyi ni 1799 coup d'etat by Napoleon Bonaparte. Mu 1999 hajaza kubaho coup d'etat yakozwe na Napoleon Bonaparte. So key figures of the French Revolution, abantu b'ingenzi utakirengagiza muri revolution y'Abafaransa naba: Louis XVI, King of France. Louis XVI akaba ari umwami w'Ubufaransa. Marie Antoinette, Queen of France. Marie Antoinette akaba ari umwamikazi w'Ubufaransa cyangwa se umwamikazi w'umwami King Louis. Maximilien Robespierre akaba ari leader of the Committee of Public Safety. Noneho Napoleon Bonaparte akaba ari military leader and future emperor of France. Muri icyo gihe nyine yari ari umusirikare mu gihe cya revolution, kandi nyuma yaho niwe waje kuba umwami w'abami w'Ubufaransa. Georges Danton ari leader of the revolution. Georges Danton ni umwe mu bayobozi b'iyo mpinduramatwara, ariko mbere igitangira. Jean Paul Marat, radical journalist and politician. Uyu Jean Paul Marat we yari ari umunyamakuru, ari n'umunyapolitike cyangwa se umuyobozi. Noneho phases of the French Revolution. Phases of the French Revolution twabonye yuko ari enye nyine. Hari constitution monarchy yo guhera mu 1889 kugeza 92, na reign of terror yo kuva 93 kugera 94 imwaka umwe. Nanone na Thermidorian reaction cyangwa se cyagiye cya directory government hari kuva 94 kugera 95, na directory ya 94 5 up to 99.
So overall, the French Revolution was a complex and multifaceted event that shaped modern history, politics, and society. Its legacy continues to be felt today, and its impact on democracy, human rights, and international relations is undeniable. So nyuma ya byose rero, iyo mpinduramatwara y'Abafaransa yari complex cyangwa se yari ikaze cyane, ifite amasura menshi cyangwa se yaranzwe n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kandi ikaba yarahaye ishusho, isura, amateka yagezweho mu bya politiki ndetse no mu mibereho y'abantu cyangwa se sosiyete mu muryango mugari w'abantu. So ibigwi byayo rero bigumya kumvwana n'aka kanya cyangwa se na n'aka kanya hari impact zitugeraho bitewe n'impinduramatwara y'Abafaransa. So noneho nanone hari impact zayo ku bijyanye na demokarasi igezweho, uburenganzira bwa muntu ndetse n'imibanire mpuzamahanga. Ibyo byose ni ibintu utakirengagiza. So guys, nizere yuko wansabye yuko nabakorera kuri course of the French Revolution of 1789. Yes, yasubijwe, yabashije kuba yasubizwa. Guys, iyi ni nk'ari part 1, ni part 2 nzabanyuramo noneho muri note igitabo nk'uko bimeze, nk'uko tubyiga. Guys, thank you, I really love you. Mbibutsa yuko mbafitiye marking guides z'ibyiza past papers y'ibizami bya leta byo mu myaka yashize, ikizami ibya history, ibya geography, ibya literature, entrepreneurship, ibya general study, n'ibindi byinshi n'ayandi masomo agiye atandukanye. Guys, isomo rimwe ndigurisha ku mafaranga yonyine 1000 cyonyine. Guys, ubishaka wanyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp iri muri screen cyangwa se 07984305153. Guys, I really love you. Thank you. I hope that we'll be together in the next part of this video. Nizere kandi ukaze kuri subscribe. Guys, I was yours teacher Cedric, and I really love you guys.